Hello, dear students. Welcome back to Smart English Premier School Training Program conducted by Corporate Educational Agency Palai. Today, we are going to discuss the next topic. You can watch here now. Today's topic is auxiliary verbs. In the last class, we have discussed these things. You can watch now. First is we have discussed the noun number, then formation of plurals, then verb, we have discussed in detail, transitive verb, intransitive verb, verbs of incomplete predication, and then we have discussed tense forms. Today we are going to study in detail the auxiliary verbs. If there is a river, we need a bridge to reach the other side. Without the help of a bridge, we can't reach the other side. Like that, auxiliary verbs is helping us to do different things. So we will study it in detail. Please go through the video without skipping and try to take note in your notebook, and please send it in your WhatsApp group. In every WhatsApp group I am there, I will be able to see that how many of you are actively participating in the training program. Thank you very much. Auxiliary verbs, സഹായക്രിയകൾ എന്നാണ് മലയാളം. Auxiliary verbs are also called helping verbs. അപ്പോൾ സഹായക്രിയകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് verbs. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലേ, സഹായിക്കുക. ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പാലം നമ്മൾ പണിയുന്നത് പോലെയാണ്. റിവറിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാലം പണിയുന്നത് പോലെ സഹായമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. As it helps principal verb to form a tense or voice. This auxiliary verb helps that principal verb to form a tense or a voice. Auxiliary verbs are of two types. Auxiliary verb can be divided into two types. It's are primary auxiliaries, modal auxiliaries. There are 11 primary auxiliaries and 13 modal auxiliaries in English. 11 primary auxiliaryകളും 13 modal auxiliaryകളും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ട്. Primary auxiliaries are auxiliary verbs used in tenses except will or shall. അപ്പോൾ primary auxiliaryകൾ എന്ന് പറയുന്നത് used in tenses except will or shall. Here is a table in front of you. You can identify it. Primary auxiliaries is, am, are, was, were. Do, does, did, have, has, had. These are the primary auxiliaries. Then modal auxiliaries are will, should, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, need, and dare. Here, you have to study this table in detail. Here, there is base form of the verb. Second column is present form of the verb. Third column is past form of the verb. And fourth column is past participle form of the verb. And the last and the final column is fifth column is present participle form of the verb. Actually, verbs are divided into 5. We have discussed about it in the last class. Here, examples are there. Be is an example. Be, do, have. These 3 verbs are very important because it has 2 roles. You know that in films, hero is playing double role. Hero is playing double role. In the recent advertisement of a Banyan, the famous star Akshay Kumar is playing a double role there. You have seen it, And so famous stars in some films, they're playing the double roles. The be, do, have plays a double role.
First of all, it will act as auxiliary verbs. Second position that they are playing is that main verb. Here, we will discuss in detail the first verb, verb be. The base form is be, be. Present form is is, am, are. Past form is was or were. Past participle form is being. Present participle form is being, B-E-I-N-G, being. I think it's very clear. You have to by heart this verb form because we need it when you are trying to solve the problems of reported speech, passive voice, conditional clause, etc. in your higher classes. So do is the next verb. Do or does, present form. Did, past form. Done is the past participle form, and doing is the present participle form of the verb. Next verb is have. 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 Present form is has or have. Past form is had. And past participle had. And present participle is having. Have, has or have, had, having. Next is an example of a verb. Write is the base form, write or writes is the present form, wrote is the past form, written is the past participle form, and writing is the present participle form. Why I presented this five forms of verb in front of you? The reason behind is that you can identify the tense in detail without even spending much time. That's why I presented this table in front of you. Look at the last line of that table. Simple future tense is using the base form of the verb. Present form of the verb is used by the simple present tense. Past form of the verb uses the simple past tense. Past participle uses the perfect tenses. Perfect tenses are three in number. Last one is present participle. That is, present participle for the verb is used by the continuous tense forms. They are six in number. Here are the tense forms that you have to write in your notebook and by heart it. These are the tense forms. Simple present subject plus present form of the verb. Simple past subject plus past form of the verb. Simple future subject plus shall or will plus base form of the verb. Present continuous subject plus is or are or am plus present participle form of the verb. And past continuous is subject plus was or were plus present participle form of the verb. And future continuous is subject plus shall or will plus be plus present participle form of the verb. Seventh tense is present perfect subject plus as or how plus past participle form of the verb. Eighth one is past perfect, subject plus had plus past participle. And ninth one is future perfect, subject plus shall or will plus how plus past participle form of the verb. And tenth one is present perfect, continuous, subject plus has or how plus been plus present participle form of the verb. 11th one, past perfect continuous, subject plus had plus been plus present participle form of the verb. And 12th and the last one is future perfect continuous, subject plus shall, will plus how plus been plus present participle form of the verb. I'm giving you one example and you have to change that example into rest of the 11 tense forms. He writes a letter. That is the sentence. He writes a letter. And you have to change that sentence according to the auxiliary verb and the verb forms. That right verb, the verb I have given you there in the table, and there is no problem need of any confusion there. And you have to write that in your notebook and send it, including with the note, in the group. You're so intelligent students. That's why I'm not using much Malayalam in my video because it's an English training program. And if I'm using much Malayalam and in front of this elegant
students of Corporate Educational Agency Palai, it will be a very bad thing, That's why I'm using English. So next is uses of primary auxiliaries. First is be. We have already discussed that with the table, with the help of the table. So I'm just telling you it in detail. The verb be has got different forms, namely is-am-are, was-were, been, being. First one, it is used as a main verb. That's why I said to you, it has a double role, like a hero who's playing a double role, or a heroine who plays a double role. That's why I just pointed out that a particular advertisement of Akshay Kumar. He's playing a double role. Here is also the main verb. It is used as a main verb. Example is there, I am a boy. Next, to give advice. Be a good boy. Third one, it is used as an auxiliary verb in continuous tenses. Example, they are painting the car. Next is to form passive voice. A snake was killed by Rama. Next is do. Different conjugations of do are do, does, did. We have discussed in detail in the table. And it is used as a main verb. Do is used in the sense to perform something. Example, he did it well. To frame questions. Do you study English? To form negatives. He did not speak well. We need this do because in simple present tense, the auxiliary verb of simple present is do or does. And in the simple past, the auxiliary verb is did because it is there imbibed in that verb itself. I just catch your attention. I just ask you to take your attention to the table that I taught you in this video, in the beginning of this video. In that table, I wrote a verb write. Write, writer writes, wrote. Present form is write, writes. Two forms are there. And in that present form, we have the auxiliary verb do and does. The write, it holds the do in it, and does is there in the verb writes. അതായത് അത് വിശദമാക്കിയാൽ ഡൂവിൻ്റെ കൂടെ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ചേരുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബായ റൈറ്റ് നിർമ്മിക്കപ്പെടും. ഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹായക്രിയയുടെ കൂടെ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ചേരുമ്പോൾ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വെർബിൻ്റെ ഫോമിൽ, പ്രസൻറ്റ് ഫോമിൽ റൈറ്റ്, റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വെർബ് ഫോമുകൾ വന്നത്. ഇനി ആ പാസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി, റോട്ട്സ്. പാസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. റോട്ട് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാൽ ഡിഡ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ദി വെർബ്. ഡിഡ് പ്ലസ് റൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഡ് പ്ലസ് റൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. പ്രസൻറ്റിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ സഹായക്രിയ ഡു ഡസ് ആണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ സഹായക്രിയ ഡിഡ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നിന്നും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നിന്നുമുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ WH ക്വസ്റ്റ്യൻസോ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. So I think it's very clear. We are directly moved to the next section. Have. Have has got different forms, namely has, have, and had. It is used as a main verb in the sense of possess, eat, and affected. He has a car. It's a possession. എനിക്കുണ്ട് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. Has. Possession ആണ് അവിടെ. Possesses. They had breakfast at 7. Eat.
That had access eat. അതിൻ്റെ അർത്ഥം eat എന്നാണ്. Geeta had a headache. She was affected with that headache. And used in perfect tenses as auxiliary verb. He had completed his work. That had is there acting as an auxiliary verb. That had is acting as an auxiliary verb. Next is modal auxiliaries. The word model comes from mood. So modal auxiliaries show the mood of the speaker. It helps us to make requests, offers, suggestions, wishes, etc. They cannot stand alone, and it should be combined with main verbs. Uses of modal auxiliaries. First one is can. Here you can see back of mine. Here you can see it. Can is to express ability. If you have an ability, then you can express it using the can. I can teach you. I can speak English. I can make videos. I can tell you stories. These are all my abilities that I can. That's why I just used that can. Here is an example. I can drive a car. Second one is to show possibilities. സാധ്യതകൾ. Failures can happen. പരാജയം സംഭവിക്കാം. Seek permission is the third one. Can I sit here? Can I sit here? Can I take that? Can I take this pen? English people are very polite. We people sometimes will not bother about others thinking, others. We people are not even bothered about these silly things. But these English people are very conscious about these things. That's why they will ask permission to do something. Can I sit here? Could. Next is could. To express past ability. Past ability. ഭൂതകാലം അല്ലേ? Past. To express past ability. She could read without spectacles. What is spectacles? കണ്ണാടി. കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ അവൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. Second one is to denote possibility. സാധ്യത. She could be at home. അവൾ വീട്ടിലുണ്ടാകാം. Third one is it is used to make polite request. Polite request in front of നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുവാനായിട്ട് polite request വെക്കുവാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും. Could you give your pen? Could you give your pen? Could you spend some time for me? These kind of polite requests, they are used to do these things. Next one is may. Seeking permission is one thing that we use may. May I use your cell phone? ഞാൻ നിൻ്റെ ഫോണൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ, മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ. Second is to express possibility. സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി may ഉപയോഗിക്കും. It may rain. Third one is to express wish. May God bless you. Next is might. To express possibility. This is to express the possibility there. Example is Rahul might address the gathering. Rahul gathering address ചെയ്തേക്കാം. Rahul might address the gathering. Next is shall. Used with first persons in future tenses. Example is we shall teach English. We shall teach English. Second one is to express command. Example, you shall not smoke in the car. Next is to express promise. He shall be promoted. Next one is seeking permission. Shall I go earlier? Shall I go earlier? Should. Used to express duty or obligation. Should is used to express the duty or obligation. നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീമിയർ സ്കൂൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് നിങ്ങളൊരു നോട്ട് എഴുതണം. അത് നോട്ട് എഴുതുക മാത്രമല്ല വീഡിയോ 2-3 തവണ കണ്ട് അതിലെ ഓരോ പോയിന്റുകളും കുറിച്ച് വയ്ക്കുകയും സംശയമുള്ള പോയിന്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. You can contact me and in the end of the video
I'm giving you an exercise. You have to complete that exercise along with the notes, and you have to send it in the group. So should is used to express duty or obligation. Duty, example, you should attend the class regularly. And you have to attend the class regularly as it is the pandemic situation, the COVID-19 is there, and the government cannot reopen the schools because of the safety of you, the children. That's why the government decided that this year there may not be a regular class for the students up to class 9. It was the decision of the government. So you are there in the house. That's why the premier school reached you. That's why the premier school executive committee tried to reach you in your home. And when you are watching this video, don't skip it. So used to express duty or obligation. Duty, example, you should attend the class regularly. Obligation, example, you should respect elders. To express advice, you should attend the wedding. To express possibility, സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്, ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട്, he should be in the school. Next is will, used in future tenses. She will accept the invitation. To express willingness, I will deliver the speech. To express determination, I will become a doctor. To talk about probability, സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ, India will win the match. Fifth one, to express promise. I will give you a special gift on your birthday. Next one is used to denote habit. ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ, he will listen to English news in the evening. He will listen to English news in the evening. Next is would, to talk about habitual action in the past. ഭൂതകാലത്തിൽ പതിവായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. Example, Nina would go out for a walk when she was a girl. Next is to express preference. Example, he would rather go out than stay at home. He would rather go out than stay at home. Next is to express wish. ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ. Rina would like to be a nurse. Fourth one, to make polite requests. ഇപ്പോൾ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, വുഡ് യു ഗീവ് യുവർ പെൻ, വുഡ് യു ഗീവ് യുവർ ടൈം. മസ്റ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, ഐ മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഹിം, എനിക്ക് അവനെ സഹായിക്കണം, ഞാൻ അവനെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ. സെക്കൻഡ് വൺ, ടു ഡിനോട്ട് എ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം. യെസ്, ഐ വിൽ വാച്ച് ദിസ് ക്ലാസ് വിത്തൗട്ട് സ്കിപ്പിംഗ്. To denote strong determination, we must finish the work. To express inference, he always spends much, he must be wealthy. Next is ought to express moral obligation. We ought to help the poor. പാവപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. ought to വെച്ച് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. To express duty, you ought to obey your parents. Next is need. It is used as a main verb. My sister needs money. Used in questions. Need he pay attention? It is used in negative sentence. എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്, പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്, നിഷേധാത്മക രൂപത്തിലുള്ള നോട്ടിനോട് സദൃശ്യമായ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് അല്ലാത്ത, അല്ല, ഇല്ല എന്ന അർത്ഥമില്ലാത്ത വാചകങ്ങളെയാണ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല, ഇല്ല എന്ന അർത്ഥം ഉള്ള വാചകങ്ങളെയാണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. Here, it is used in negative sentence. You need not worry about your future. You need not. കണ്ടോ, അവിടെ നോട്ട് വന്നതുകൊണ്ടോ. You need not worry about your future. നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചോട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. Next is dare, D-A-R-E. Dare to express angry expression. Example, how dare you? നിനക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? It is used in the sense of probably. I dare say it will rain today.
ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയാണ്, ഇന്ന് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്. ഒരിക്കൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രീതിയായിരുന്നു, ഒരു പാസ്റ്റിലുള്ള ഹാബിറ്റായിരുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ഷി വാസ് യങ് ഷി യൂസ്ഡ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ അവൾ ചെറുപ്പക്കാരിയായിരുന്നപ്പോൾ അവൾ കുട്ടികളോട് കൂടി കളിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലേ? യൂസ്ഡ് ടു, ചെറുപ്പക്കാരിയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പ്രായമായതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ മേലായിരിക്കും, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, these are the exercises that you have to do today, and I'm not going to give you the answer now. You can have it. If you go through this video, you can find out the correct answer, and please put the correct answer along with your notes in the WhatsApp groups, and your teachers will look at it. Your in charge teachers will look at how many students are responding to this training program. Your attendance are being marked, and when your attendance are being marked, we will consider this notes also. These are the exercise in your notebook. First one is you posted the letter has or have, is the options. Dash the birds flying across the river. Exam, our options are there. You have to find out the correct option there. He dash not done his homework. Do, has, have. He dash not submit his assignment. Has, have, did. The boys dash playing in the ground. Was or were. When dash the train reached, had, do, was. He dash a teacher, or is, do. Where dash you leave, had, were, do. Next is exercise 2. Use the right auxiliaries. Neither dash play piano. We dash respect others. You dash be disciplined. Dash I play football. You dash consult a doctor. You dash you like a coffee. Dash you please give you pen. They dash apologize for their faults. So for the exercise 2, you have to find out the correct auxiliaries. And for the exercise 1, you have to find out the correct options. So genius minded pupil here in front of me, and you can do it within no time. So dear students, today we have discussed auxiliary verbs. You can watch now here. Primary auxiliaries, model auxiliaries, and there are 11 primary auxiliaries and 13 model auxiliaries in English. Next is uses of primary auxiliaries, tense forms, various verb forms. We have discussed it in detail, and I hope that you have understood my class. If you have any suggestions and comments, please feel free to contact me. Thank you very much, and we will meet again soon in the next class. Till then, good luck and goodbye. Thanks a lot.